Timore nyakora mgajuanga geno nirio makare ka ena tarika par kodachiel dueno marapar gaganario prario kodario chieng tichario saina chieng mamdiamo nyakora mgajuang chendro enduol wantiere kod kidienjario mano mar chendoni kama bende kidien mokwongo iko ni weche go manyien kama ng'eyo weche go motendre kod dhialo dio chieng jomanyiri ainya ka bende no dio chieng makawunya kora mgajuang wamanyoni wachno eyo makare ka bende komachielo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance korogolo duon gi bang pinyo wacho kendo jo Kenya thuolo matio kod kit chiemo mantiere kod nyinyo kata GMO waiko ni mago to gi mathoth to mokwongo wang'ie thuond weche. Mambo ya GMO mpaka sisi kama Wakenya tuseme tumekataa. The long-term effects of GMOs in Kenya outweigh the short-term benefits, if indeed there are any. Reverting after opening our doors to GMOs would be a Herculean task. Riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance wuok tung mosuog sirikal kuom chiwo thuolo mar rwake pacho ka koth chiemo manigi nyinyo mar GMO. But I have now an authorized payment of pending bills and urge that payments be expedited, but there must be a record when you want to make a payment. Governor Masia James Orengo wito oko kum manyochoketo matio gi omenda mawuoke Aguch County Masia kinde ni maimedo nono weche mag mibadhi. Nikata kiyudo ich kitin mano ke giko mar ngima nyaka dhi mbele to kiyudo ng'ama nyalo mako lweti maduoki e skul ti matek mondo isom. Piny Kenya oriwore gi piny ngima hingo diochieng jiwo ratiro ma nyithindo manyiri kaote en mondo ganda omed chwalo dongruok mar jomanyiri. Machini ya koromunga juange chendoni rokamano kuom kao thuolo mari kendo bedo kodwa chendoni mar duol waikoni weche manyien kabende wantiere mbui Ramogi TV nyalo weche gi achiel kachiel mano Facebook kanyo bende nyalo miyo wapachi kotendre gi mago mwaikoni odhiambo makawuono aria deka auchiel nono bende en namba mar ote machuok bende nyiso wapachi nyakora mga juang kotendre gi magi mwaikoni stechegi be thuolo mar wuoyo kodwa machiegni nyinga Lydia Ukeo ka jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osemo kalo pinyo wacho kuom yawo thuolo ne koth chiemo manigi nyinyo mar GMO e pacho ka. Ote mar Azimio la Umoja no gol gi Kalonzo Musyoka ote mayango ni ok girwako kang' makamano. Magi wacho ni biro kelo midhiero mokalo ne oganda jo Kenya kaka Simfros Okindaleronwa. Lwenje kedo gi chiemo kod kothe momedi nyinyo mong'ere kaka GMO koro chomo od bura mamalo kod mano mar Senate ka Azimio la Umoja wacho ni rach ma GMO biro kelo e ngima oganda oingo ber moro amora ma chiemo go nyalo kelo e ngima jo Kenya. In the Kibaki administration, we categorically had reservations against GMOs, and I remember that time our brother Raila was also the Prime Minister. We had reservations against GMOs because they do not only threaten the livelihoods of our small-scale farmers, but also pose a real threat to the health of every Kenyan as well as the environment. Kane oloso kod jofwambo ya pisimare ma Stephen Kalonzo Musyoka Center, Kalonzo menachiel kuom jodito e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya wacho ni GMO biro kelo tuoche mathoth e ngima jo Kenya. GMO maize and Roundup, weed killer that resulted in kidney disease and mammary tumors. In fact, it was based on the Seralani findings. Inter alia, the cabinet resolved to impose a ban on GMOs. The Seralani study remains the most in-depth study on the toxicity of GM foods and associated pesticide, and its key findings remain valid to date despite attempts to discredit them. Bedo ni piny Kenya yudo chiemo kaka oduma kowuok e pinje mantiere riwruok mar pinje Afrika ma Ugwe. Kalonzo wacho ni rwako GMO e pacho ka biro ketho winjruok mag ohala ma piny Kenya ni godo kon pinjego. The ban on GMOs would jeopardize trade within the EAC and cause unnecessary trade restrictions as the non-GM neighboring countries attempt to protect their citizens from Kenyan GMO crops. Bende omedo ni GMO biro lalo kothe mabecho mag chiemo mae lo ma ok omedi nyinyo mora mora. With the opening of the importation of GMO maize, call it BT maize, our generic seed companies and small-scale farming risk dying
out of a result of unfair competition from subsidized GMOs and corporate capture by the multinationals. Kalonzo kwa oganda mapacho ka mondo loki kaka gichiemo kendo chak tiyo gi chiemo mamoko mabeyo ikedo kod nok mar oduma mathoth jo Kenya hinyo tiyo godo. We speak to all of us as Kenyans. There are other varieties of organic food such as sorghum, millet. Some of us grew on millet. I can tell you, your only competitors are the birds. Sweet potatoes, cassava, etc. that can complement or substitute shortage of maize. Azimio koro tere doho bura makwedo chik mane ogol kod speaker mar od bura mamalo ewi kweth joma thoth e od bura no. Geno margi eni doho biro miyo gi kweth joma thoth e od bura mondo mi giteko mar kelo lokruok e moko kuom gigo magi wacho ni okobeyo ne gima oganda jo Kenya. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance onyono kar tiendgi ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni piny owacho oloko pache kalure kod chiemo kod kodhi momedie nyinyo. Bende gikwayo riwruoge mamoko kamoting'o mag kanise mondo miyo donj e lweny mar kedo kod chiemo goeko mag GMO. Simfroz Okinda, Ramogi. Azimio la Umoja kogolo mana pachgi wa GMO kende to nyake pek mar ngima kwa ng'iyo mana motendre kod maneni jatenda riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga koro ochayo mokalo kabende wacho ni kweth mar Kenya Kwanza ukoni pok giwuok e ler kaka inyalo res jo Kenya mantiere kod pek mar ngima. Raila manotimo limbe kar pap Majivanji e buore Nairobi wacho ni kata chenro mar fungo nengo mbolea onge kod adier e Walter Nyambaga nigilero. E kar romo maduong' Majivanji Garden buore Nairobi, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga yuare romo mar jopiny maidendo ni bunge la wananchi kendo lalore machuok kod ojende kanyakla kod kweth mag jo od bura moko. Wana bunge fire! Odinga otiyo kod thuolono makende mar keto lere wi chung' mare motegno e kwedo paro mar tiyo kod pur mar GMO ma piny owacho chano tiyo godo e juolo pur pachoka. Mambo ya GMO mpaka sisi kama Wakenya tuseme tumekataa. Si tumekataa? Tumekataa. Kwa sababu ni kitu ambaye inahatarisha maisha ya wananchi. Jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koneka nise mondo we sosore pur mag GMO ni mar jolony kor katimo nono malach nosegolo rach mar chenro no manyalo kelo rach e ngima dhano. Sasa tunasikia wengine ati kanisa nasema hapa ati wanataka kufanya utafiti. Utafiti gani ambaye kanisa ya Kenya itafanya kuliko yale ambayo yamefanyiwa na nchi zile ambazo zimeendelea kisayansi kama Ujerumani? Utafiti gani utafanya hapa? Waliambia maasolas kwamba shida zao zinaletwa na dynasty. Sasa waliingia. Maasolas shida zao zimeisha kweli? Zimeisha ama zimeongezeka? Kuna wale wamepewa wheelbarrow hapa. Kanyo tene koja od bura maemba kasi East Babu Wino, nyawadgi malang'ata Felix Odur mong'ere kaka Jalango, jaod bura ma Kibra Pitorero, kod mano masaboti Kaleba Misi. Odinga okoni Kenya Kwanza uso mbolea maomi piny Kenya yor sir kod pinyno mar Russia. Sasa wamepewa gharama mbolea bure. Wamepewa ile mbolea wamepewa na Urusi bure. Alafu wanasema sasa watu wameteremsha bei kutoka 6,000 kwa gunia wamerudi 3,500 kwa gunia. Lakini hiyo mbolea wamepewa bure na Urusi. Lazima tukue ngumu na tukue pamoja na tupigania haki yetu kama tuko pamoja. Hizi watu wamepark magari nje, matatu bei imepanda juu kwa sababu ya mafuta. Tunakuomba shughulikia wananchi na wacha kublame baba huko nje. Baba hayuko na wewe kwa serikali. Odinga konige dwaro neno singo mar William Ruto manochiwe kinde mag campaign e ndalo 100 ka oji oganda mondo kik owit geno kata obedo ni ochumi tek to gimany mana ngadho mag menyo e yono makare. Najua gharama imepanda juu zaidi. Najua kwamba bei ya unga imepanda. Na kwamba bei ya mafuta imepanda. Kuna uchungu mwingi zaidi. Saizi kampeni ziliisha, si ni kweli? Saizi ni wakati wakazi. Na tuliambiwa vizuri mahasla mtashughulikiwa. Ruto akikampeni alikuwa anaongea juu ya hasla na dynasty, si ni kweli? Yeye mwenyewe si aliwacha mahasla Kenya? Si alienda kuzika dynasty huko London? Ndio maana wanaomba retire. Baba ukitoka kwa siasa, atuoni mtu ataface hawa watu. Walter Nyambaga,
Ramogi TV. Kwa dhi mbele nyakora mgajuang bed migepe apar mag piny owacho koro ichano yaune oganda mondo ochak keto mwandu kaka yo mar piny owacho chano miyogo oganda thuolo mag nyayo mwandu e pacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni thuolo mar higa achiel mabiro chenro makamano biro yaone nyaka jogo mayuto gene piny thuolo mar keto mwandu bed migepe opogore matimo maber e yuto mekgi. Jafo marwa Edwin Okoth miyowa ler mar wachni yo machal kama. Bang' ywaruok kuom thuolo malach e chenro mag yawo bede migepe mag piny owacho ne jopiny mondo chak keto e mwandu. Piny owacho koro yango chenro mar miyo jopiny thuolo mag keto mwandu e kembe ma itayo kod bad migepe mopogore. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni thuolo mar higa achiel mabiro bede migepe apar mag piny owacho ibiro yaw ne jopiny mondo chak keto e mwandu. My administration will revitalize the capital markets by embarking on privatization of state-owned enterprises where divestiture is overdue and strategic. I have said and made a commitment, and I have asked the ministry concerned that between 5 and 10 public enterprises that are mature should be listed in the next 12 months. Ruto wacho ni chik matayo kaka kembe mag piny owacho iyawo ne jopiny mondo ketie mwandu bende koro idhi loki mondo chenro makamano dhi nyime mapiyo. Gikone lek mar Ruto en neno ni nyaka jogo mayuto gene piny bende keto mwandu. And today, as I ring the bell, I shall be inviting all Kenyans, the hustler nation, into the Nairobi Securities Exchange and take the Nairobi Securities Exchange to all Kenyans. I am looking forward to the day when our bones will be shared between the big players and the small players in equal measure. Bede migepe mag piny owacho go koro ibiro kete chiro mar uso ne jopiny thuolo mag keto mwandu kata Nairobi Securities Exchange NSE ni kod kembe maromo 65 kendo e higni 13 mosekalo onge kata bad migawo achiel moro amora mar piny owacho ma osemede chiro no mar uso mwandu. Ruto mane wuoyo bang' goyo lang' mayawo chiro mar NSE bende ne osingo ne kembe mag ji giwegi ni biro migi thuolo mar riwore kod piny owacho e chenro mag gedo kaka yo mar miyo gi thuolo mag keto mwandu. My administration has set out its commitment to promote the public-private partnership framework as yet another preferred mode of development financing, which we intend to rely on in mobilizing necessary funding for investment in diverse sectors, including roads, housing, water, energy, ICT, and agriculture. We are discussing the construction of the dual carriageway to Mau Summit with investors. I will welcome you to put in a proposal. Okang' mokwongo mar neno ni kembe mag piny owacho yaw ne ji giwegi en loko chike mathurka kama igeno ni Ruto biro tiyo kod kwan mang'eny mag jood bura mag kweth mag Kenya Kwanza mondo lok chik mapiyo eka ochop lek mar medo kembe 10 e NSE e thuolo mar higa achiel kende. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. To kwadhi nyake kaunti Masia nyakora mgajuang od bura mar adek ma kaunti Masia ya wayanga nyasi ma hotelie kod governor ma kaunti no James Orengo. Etwak mare omiyo MCAs Masia thuolo mar nono tije ma ibiro tim kod 10 kaunti no kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Orengo bende ogolo chik manyocha oketo mar geng'o chenro mag tiyo kod omenda mag kaunti no kaka Judith Omondi leronwa. Gavana Masia James Orengo otelo e yawo od bura mar adek ma kaunti Masia ya odiochieng' ma kawuono. Mimi Frederick Odhiambo Lo. E twak mare, Gavana Orengo ogolo oko chik mane oketo mar chungo chudo mag omenda kod lodho omenda e aguch Siaya ka nonro dhi nyime e wi weche mibadhi. Orengo wuon nyocha ne oketo chik makamano kendo koro sani ogole mana bang' apedha manyo otim gi apisas mag EACC maluwo ndach mibadhi mar milionde mag pesa. But I have now an authorized payment of pending bills and urge that payments be
expedited, but there must be a record. When you want to make a payment in a public institution, there must be origination of a request or a claim. There must be a paper trail. And when the payment is made, there must be an acknowledgement in writing, including stamps and seals. Orengo bende osingo mar keto e tim singo mane oketo e kinde campaign ma kuma oriwo gero apeini moluro kaunti ma Siaya ka otiyo kanyakla kod sirkal mamalo. Apeini gi oriwo Mabondo kadhi Wagusu, Kalandin kadhi ka Elijah e kind mamoko. The national government is currently involved in the construction to bitumen standard of the Bondo Wagusu Road and the Godnanga Barober Uhuru Market Siaya Road. They are incomplete sections of our road networks, examples of which include the Wangarot, Akado, Kalandin, Kaelija Road, Rangala, Uroya Bridge Road, Segere, Umina Road, Siranga, Yenga, Sega Road, and all these were commenced and are undertaken by the national government. Weche thieth, pi kod pur bende gin moko ma osingo bero kochako kod chiwo mbolea ne jopur. We hope to take decisive measures with your support, of course, to supply certified seeds and fertilizers to registered farmers in the next planting season during the long rains. We can build modern hospital complexes in at least Yala, Bondo, Ambira, and others in the next 5 years. I have directed that money allocated by this august assembly for buying medicines must be ring-fenced for that purpose. Romoni bende ne okelo kanyakla jaod bura mar Wakeini e kaunti no mano Christine Ombaka kod Senator Oburu Oginga. Gijiwo jood bura mondo oti kanyakla kendo gikwe kaka joka ng'ato. We have seen many county governments disagreeing and fighting. Siaya has been known to be more peaceful. We've never seen any such fights, and I expect you to continue being peaceful and agreeing on various bills that you come up with. Let the work in Siaya be seen that this is how an ODM government can deliver services to the people. Governor Orengo keto MCAs go thuolo mar limo apise duto mag county poni nitie wach mora amora manyalo kelo chich e wi tije mag county no. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod warango kor gwenge Nyakoramga Jwang wadhi nyake county ma Kisumu kama od bura mar county ma Kisumu chogo telo mare madhi tao chenro mag od bura. Kennedy Oko madhi bedo jatend kweth mathoth e od bura ma Kisumu ka ilwegi MCA ma South East Nyakach Patrick Lulumba. MCA ma Market Milimani Ward Seth Ochieng Kanga madhi bedo jago poro ilo MCAs mathoth ka ilwegi Jennifer Obonyo mar South West Kisumu. Speaker Marodi Marobudano Elisha Oraro oyango ni tend ODM mochiwo ler ewi kaka telo dhi bedo e od bura no ma Kisumu. As organized by our either in the last week of October or the first week of as presented by Honorable Oko Kennedy, Leader of Majority, we approve, say aye. Koramga Jwang en dakika par koda boro banga sa achiel mamidhiambo chendo en duolero kamano kuom medo kete mana ka e Ramogi TV. Aneno kanyo ka Kofi Anana wacho ni osedonje chenro yo makare. Evans Odhiambo Jasigomre wacho ni Ramogi TV chopo Sigomre yo makare kendo wacho ni omor kaka weche manyien chopo negi. Aneno kanyo kata Odhiambo Janamba bende wacho ni embe ntiere kata wacho ni pononi pinyo wacho oketo ne jo piny chiemo ma jolony no wacho ni ok ber gi ngima dhano to kara ngima dhano dhi bedo nade e pacho ka mano penjo ma Odhiambo Janamba kapio penjo Odhiambo makawuono. Neno kanyo ka bende Sara Singa Nyakwarodongo kantiere West Kanyamkago wacho ni wayo makare. Dolly Dolphin bende wacho ni en bende entiere kaka kamano wacho ka norito piki ponki anyalo nyisi ni mano biro mana e thuolo machuo koya seche gi. Awinjo kanyo ka Lindsay Simani wacho ni paka mielo disco kamoro kata kama Nyakoramga Jwang en wacho biro mana e saa machuo kende anyanga makopio jagogo kato
Fatuma. Bende wacho kanyo ni osemolo kaka pile weche manyien kendo omor kaka ikelo wechegi. Omor ahinya gi chenro mag Ramogi TV. Willy Nyatized bende wacho kanyo ni en bende entiere Ronge County ma Homa Bay okete mana ka odhiambo makawuone chenro ni. Demosh Dao Junior bende wacho kanyo ni en bende osea loso pach oganda jo Kenya matindo. Paro ni ahinya to jogo manyiri pono ko bende nyalo paro ni odiochieng' makawuono piny Kenya kata piny mangima yango odiochieng'no mar jogo manyiri. Andele mwenyewe bende wacho ni en bende entiere kaka entiere Kameji Kamagambo kendo wacho ni en bende kete mana ka orito twak mar duol. Nyakora Mogajuang med kete mana kari adek auchiel nono en namba marot machuok ka bende wantiere e mbui Ramogi TV Facebook live inyalo weche gi achiel kachiel. Mwalimu Elda Justus Okumu bende nyisa ni entiere chenro kachiel gi Pastor Elizabeth ikete mana ka odhiambo makawuono gi rafiki Nyakwaro Pondo kaka pile iwacho ni ma wang jowi mari kete mana ka koyo mathinya kwa mayuja kata kamano waduo kod weche mathoth bang' weyo. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Kaponi hera marwa gi yie en gima yom ahinya maka gimora mora matino yienge to kethre. Ere kaka ng'ano ng'eyo chegi te kuom dhrup akia kata ni anang'o manyalo nyise sani. Donge bihano mi mana ndalo ariyo kende ini botimo ang'o kuom ndalo ariyogo? Ibotimo hono. Analoro droni omiyo koro wang'ni dhrup pande yo kibitimo na gimora mora marach. Deal ni deal. Dial star 334#. Ebu tuma za lashes. Rajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Have doodles taken over your home? Hey. I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyakwaro mga juange chendo ni marulero kamano kumedo kete mana ka RAMOGI TV kwa chako na nyisi kanyo ni odiochiengni en odiochieng mane piny gi mayango nyathi manyako wang'iye mago motudre kod wachno kama midhiero mar iye ma oiw medo hinyo ngima nyithindo manyiri odiochiengni ma bende ni dhialo nyathi manyako sectors mopogore omed jiw mondo obi kanyakla kendo ochop kare dwaro mar reso ngima nyiri. Jafwambo marwa e county ma Homa Bay Halia Beach nigiler. Ma wiwe kin nyithindo matindo manyiri pod en midhiero maduong' e kaunti ma Homa Bay. Kaluwore gi ripot mane ogol higa mar 2020, kwand nyithindo manyiri magamo yie moiwe e kaunti ne ochung' atamalo 33. En gino makoro miyo riwruoge moko mag piny owacho riwo paro kanyakla mar manyo yore minyalo duok go piny kwand nyithindo manyiri magamo yie momondo e kaunti ma Homa Bay ka gitiyo machiegni kod migepe mag piny owacho. Our major role basically is to ensure that we have new incidents of HIV and AIDS among adolescent girls and young women. We are also looking at a possibility of ending the new teenage high rates of teenage pregnancy in Homa Bay County. Just as statistics were released the other day, it clearly showed that we are number 2 after Nairobi in terms of teenage pregnancy, and that is why today we join other partners. Aparoni kwa riwore gi organizations mamoko gi government wamany kaka wanyalo miyo nyithindo gi pad sana pad is a challenge to them. Ka giyudo pad nyathi madwa mako ich koro wang' no maka ich no hero to ok no kwayo wuoyi ni kata okose momiyo mako ich wang' no mak ni koro hero. Dwaro margi maduong' en neno ni ogeng' midhiero ma joko nyithindo matindo manyiri manyalo miyo gigamo yie moiw e kinde ma pod gidhi nyime gi chenro mag somo. Ka bende gidwa ni tend arita kwe kaunti ma Homa Bay mondo konye chiwo arita ne nyithindo matindo manyiri. Kawuono en odiochieng' malong'o ahinya e program marwa kendo ne wa promote campaign miluongo ni Girls Get Equal, manyiso ni nyithindo manyiri mondo yud space e kuonde ma decisions bedo made to gibe ginyalo wacho andong'e mag gineno ka gidongo e school e alwora ma gintiere. Samila Yakub, achiel kuom jogo makedo ne ratiro mag mine kod nyithindo matindo manyiri e kaunti no, wacho ni dwaro nitie mar jiwo som nyithindo manyiri mondo kik gidonje obadho moko manyalo hinyo ngimagi. Changamoto ziko mingi because we are doing our best to educate girl child in our community, in the society as large. We are still urging our girls to go to read and to learn. We urge them, and that is our priority. And we also bring so many other sectors, NGOs, to educate them, to know the importance of education, because education is not all about employment, but it helps in so many ways. Iye moiwe kin nyithindo matindo manyiri pod en midhiero maduong' e kaunti ma Homa Bay. Ka sani koro migepe mopogore moko mag piny owacho tiyo kanyakla gi migepe mag piny owacho e manyo yore goyo kuma nyalo duoko piny kwan nyithindo magamo iye momondo e kaunti. Halia Beach, RAMOGI TV, Homa Bay.
Kwaya gwenge ma Homa Bay nyakora mga juang ateri nyaka e dhowad nam chumbi kama jodak e gweng ma Mtepeni e Kikambala, kaunti ma Kilifi. Koro ywak ne piny owacho mondo mi otheg lweny manie kind jodak kaachiel kod joket mwandu mikoni ya kolope ma squatters odakie. Ma en bang' achiel kuom joket mwandu mane owuotho gi kweth rawere manomanore gige lweny monjo jodak go kendo muko utegi magiwang'o gi mach e dier otieno e bwo arita mager mar obila. Gikoni onge miloyo moro amora mane ochiwnegi madar kanyo ka bende gisegoyo obila obila malworano magi Kambala magituone chal ni tiyo kanyakla gi joket mwandugo. Nilipotoka nikatoka na tochi. Niliwapiga naambia jamaa, mbona mnafanya hivyo? Kwani mnafanya simwache tu vitu kama mnavunja nyumba? Lazima gani kuvunjia nyumba, simwache tu vitu vyangu. Wala jamaa ananiambia wewe unacheza na serikali, sisi tutakuua. Nilipokuja mimi wakaninyang'anya tochi, wakaniambia kaa chini. Nikakaa chini. Mmoja akainua chuma, akanipiga chuma hapa kwa mkono hapa. Katandika chuma hapa. Hii ni chuma hii amenipiga. Aliponipiga mimi nikaponyoka nikakimbia. Eviction order haikuweko. Nimeuliza kwa OCS hakuna eviction order, nimeuliza DCC eviction order hana, nimeenda kwa sahi hata nimetoka Kijipwa. Lakini sasa kitu ambacho iko pale ni kwamba ni kwa nini uhalifu huu unafanyika usiku wa manane, unakuja vunjia watoto wadogo hao, kina mama hao watoto wadogo ambao na watoto hapa, unakuja wavunjia usiku wa manane. Jamani, hii ni haki kweli? Haiwezekani wewe bwenyenye kila shamba ni lako. Na kama ukweli wewe unasema ni kwako, kwa nini utumie askari wakuje hapa na usiku? Askari wakuje hapa wasimamie hali ya uvamizi ambao kama huu. Huu ni hali ya uhuni na sisi hatutakubali hali kama hii. Hii Kenya ni yetu sote. Hii Kenya si ya mtu binafsi. Hapa mahali hii ni absentee landlord, ambao kulingana na taratibu absentee landlord kama ni watu wanakaba masquatter, tuna haki ya kwenda kwa serikali na kuomba. Maana si ya mtu. Hapa kulikuwa kuna mtu alikuwa Jimmy Vaji. Kwaya e dhowad nam chumbi nyakora mga juang ateri nyake kaunti ma Migori. Achiel kuom midhiero makwako ratiro mar nyithindo manyiri wach nyango mar nyiri. Kaino odiochieng' nyithindo manyiri jokanyo e sekta mopogore opogore medo jiwore mar rito ratich nyiri. Jojuma Mioler. Piny mangima yango odiochieng'no ma nyithindo manyiri ka bende thoro maduong' mar odiochieng'ni en rito ratiro margi. E seche ma iyango odiochieng'ni koro siangore ni thoth nyithindo manyiri koro pod kalo e midhiero mopogore opogore ma bende rocho ratiro margi. Samoro bende yudo ich, nyathi onyuolo nyathi, koro ngima bet matek ahinya ne nyithindo manyiri. Koro kata kawuono ka wa celebrate girl child, tatemo kwayo ni jomoko machalo kaka sirikal kata migepe mopogore opogore mokti gi sirikal omed jiwo lwetgi nikech wasetemo ndi to ok wawach ni kama wasechope no seromo. Koro watemo challenge jonyuol e community mondo gine ni nyathi ma nyako nigi dwaro mopogore opogore mondo gi provide negi. Wechego mag nyango, bembo, kend mo mondo gin moko midhierogo nyithindo manyiri pod kale ahinya e piny Kenya. Nyithindo manyiri osebedo ka nigi midhiero mopogore opogore ka namna maginyalo wacho gik ma gionge godo. Riwruoge mopogore opogore ma oting'o mago mag piny owacho kod mago mok mag piny owacho osebedo okang' manyime mar kedo kod midhierogi. Kata kamano giwacho ni koro pod ber mondo koro jiw okang' machal kod mae. I challenge the government mondo obedni weche magisewacho kawuono ging'iyo maler. E kaunti ni ma Migori, wechego mag nyango en achiel kuom midhiero maduong'. Bende nyaka sani nyithindo manyiri mathoth koro kalie to ahinya gwego ma Kuria East kaachiel kod Kuria West. Ma kerwa manyiso kadho manyiso sewuok e loch nolando ni nyakorum igani kendo watiyo matek kamano pod waneno challenges moko nikech nitie joma potimo FGM ni katime kata nyaka Tanzania kocha. Piny owacho malo ne oketo higani kaka mano ero ma wechego mag nyango nyithindo manyiri rumo e piny Kenya. Kata kamano jogo mosebedo kang' manyime mar kedo kod nyangoni ma nyithindo manyiri wach ni dek lek machal kod mae koro ok chop kare. Nitie joma potimo FGM ni katime kata nyaka Tanzania kocha. Koro samoro ok onyalo rumo ahinya higani lakini nyaka odog chien kendo osedok chien mang'eny. Kendo ang'eyo ni higani odhi dok chien moloyo kaka nodok chien higa mokalo. Nweng'o man piny mag oganda mathoth e piny Kenya bende kod kod midhiero mopogore opogore ma bende nyaka sani yudo nyithindo manyiri. Ng'eny ratiro mag nyithindo
iketho gi jogo ma ging'eyo. Ginyalo bedo jogweng', ginyalo bedo wede. Tiyudo ka joma ketho ratirogi ng'enyne gidhi e families ma ochando. Nitiere sama kosechopo to nyathi manyako nyaka koro receive their menses. Koro nyathi manyako koa e gweng' sana ka jonyuol ne lwete ongego, tiyudo ka yudo pek kodwaro yudo sanitary towels. Kata bed nyithindogo manyiri pod kale midhiero mopogore opogore ma bende rocho ratiro margi e rowego mag piny owacho kaachiel kod mago mok mag piny owacho, wacho ni giseketo kenge makare ma bende gintie kod geno ni e kinde machiegni midhierogo nyithindo manyiri koro kale koro dhi rumo duto. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wang'e mago motuche wechego mag ohala nyakora mgajwang' jolupo ma Kenya kokalo kuom riwruoge mar National Beach Management Unit kwayo jatend piny owacho William Ruto mondo mi olok nying migawo mar pur kod pith mondo tise gi nying moro manyalo riwo koda ka yore mag lupo bende. Jolupo go ng'ur ni nying ma omi migawo no sani ok onywando chenro mag lupo kendo weyo migawo ma lupo ka odiedo. Millicent Adhiambo ntiere kod ler mar wachno. Kane giwuoyo gi jofwambo e dho wath Madunga e boma ma Kisumu kotelnegi kod jakom BMU Tom Guda, ne ginyiso sin margi ka giwacho ni jolupo oweyo oko e telo mar William Ruto e gwelo mare mar ten migepe pacho ka maonge jokanyo e sekta mar lupo. Ne wago wang'o kaka jolupo mwarango ni nying mar rech kata nying mar lupo ok noketi e migepe. Gima ne Ruto timo ne odhi okawo migawo keto wa migawo mochung'ne mining, mochung'ne kunyo madini, to kendo gi migawo mochung'ne maritime, weche mag wuodhe mag nam, to ne ok oketo wa distinctly kaka ministry. Omiyo wawacho ni kata kobedo kamano to lok nyingno mondo ketwa e State Department ma Fisheries gi Blue Economy mondo wach mar lupo obed kong'inyore. Guda koni migawo mar lupo ondiko ji maromo 60,000 kaka jolupo kendo mamoko maromo 1.2 golo yuto margi e yore motenore kod lupo. Wang'eyo ni lupo chiwo moingo more than 1% to the GDP. Omiyo lupo is very important. Number 2, sani ko wa battle issues mag chiemo. And lupo mar nam lolwe and small scale en momiwa chiemo mang'eny kabisa mwachamo kaka oganda. Omiyo wakwayo ker ni mondo kaw lupo kaw seriously, to be ker owuon sama noloso manifesto mare nowacho ni weche moyiengore kod chiemo mar rech odhi kaw motegno kabisa. E dho wath Madunga waromo gi Dismas Miruka, jalupo ma jahigni 43 ka ochopo e dho wath mar dhi bolo tol kaka otimoga pile. Dismas ne odonje boma ma Kisumu higni 10 mokalo. En ndalo 4 kende bang' kane owe thuolo gi apisas mag arita kwe ma Uganda mane omake e sama ne odhi nyime gi kilwa mare e dho wath ma Sigulu e kaunti ma Siaya. Oleronwa midhiero ma joma omaki kaloe. Sama dhi lupo nam lolwe to wakale pek mopogore opogore. Achiel en ni sirikal kata polise ma Uganda kubiro to gimayo wa rech. Ka gisemayo wa rech to gidhigo samoro be ginyalo maki to giywayi gi yie gi rechgo te gidhi kodi. Ka gichopo kuro yie gikawo giuso, aito un jomo maki gi iteru e sel ma iteru e ok en sel maber, en sel machalo ot ma noger ne nguruwe kata ma nguruwe odake. En kama oting'o chuodho kaachiel kod gik mopogore opogore maricho makaji. Kendo ka ng'ato dhi kanyo to ngimane ok nyal bedo maber bang' ndalo 2 ka en e sel. Kwayogi ewi sand kod mak ma apisas mag loch nanga ma piny Uganda kod Tanzania osiko mako godo jolupo ma Kenya kinde ka kinde ema. Samo wuene tarik 7 dwe mokalo jolupo wa 40 ma kaunti ma Siaya no maki gi UPDF malolwe motergi Uganda kocha. 32 osechulo fine mar 24,000 ng'ato ka ng'ato, ka 8 to pod fine otamo chulo kendo towe jende mag Uganda. Ma en achiel kuom kwayo madwaer mar kwayo ker nigo siep makare manyo aneno koloso Uganda, manyo aneno koloso Tanzania, owuog oko matek mondo ng'i kaka onyalo wuoyo go siepne ma Uganda kocha mondo achiel jowa 8 go oyud kaka duogo pacho, 2 e long term one kaka nyalo kony mondo kik lupo terwa e jela every now and again. Sai kadi donje chu jatendwa manyo yier President William Ruto to
oketnwa kwe e alwora mar Lake Victoria gi jirendewa ma Uganda gi Tanzania mondo walup kwe. Piny Kenya omako atamalo 6 mar pi nam Lolwe. Piny Uganda ni kod atamalo 45 ka Tanzania ni kod lemo maduong' mar atamalo 49. Jotelogo wacho ni gidwa neno rumo mar sand ma kinde ka kinde ma jolupo ma Kenya siko neno e lwet apisas mag arita kwe ma piny Uganda e bwo tend William Ruto kaka jatend piny ne osingo. Kalure kod lwasi kod ng'iyo makare ma osenenore kind tend piny owacho ma pacho kaendi kod mago ma pinje malibamba Uganda kod Tanzania, jolupo ma pacho kaendi koro nigi geno ni ng'iyo makamano biro duoko piny meko masakasa ma osebedo kanenore e tong' dho wadh nam Lolwe kod pinje malibamba. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi. Ne an e story kamora. Download mana season bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Alan Kipkoech. I'm from Eldoret. Today I'm a Shabiki jackpot winner. Nashukuru watu wa Shabiki kwa sababu hii mchezo ambao inacheza ni mchezo wa haki, haina ujanja, ni mchezo wa ukweli. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakora mgaji wankoro tuang'ie mago motuche pautuke kama kambi maloso geche mar Isuzu East Africa oyango mitoka manyien ma D-Max pickup madhialo jang'wech mar ng'we kinda Eliud Kipchoge nyasi manobagi okinyi makawuone apisi makambino. Isuzu East Africa noyango mitoka no mautisi ni Eliud Kipchoge 159 manyiso rekod manager tugo no wuoyo bang' ringo kuom saa 1 gi dakika 59 higa mar 2019. Jatatije e kambi mar Isuzu East Africa Rita Kavash enolero ne Kipchoge osebedo ranyisi makare ne jotugo gi piny mangima kendo gin kaka kambi gin kod mor mar ndiko historia kanyakla. Eliud Kipchoge biro riembo gari mokwongo ka kambi mar Isuzu biro mana loso geche makamagi 159 kende. Kipchoge no wuoyo rekod mare jumbe 2 mokale boma ma Berlin piny ma German bang' ringo kuom seche 2 dakika 1 gi nyiriri 9. What the Isuzu has done is what actually has been making me to wake up very early and go for a run. I think today when I'm out of here, actually I will be more inspired, I'll be more motivated to know that something will actually happen and my name will be actually on a car. So it's not inspiration, it's inspiration to me and to the next generation. We are going to co-create an Eliud Kipchoge D-Max pickup 159, and the first 001 will be Eliud Kipchoge's vehicle. Again, that vehicle is to continue the conversation around us as a country
beginning to appreciate more fundamentally the role of sports in terms of economic development. Koromoga juang mane makelo wa giko mar kidieny mokwongo mar chenro mar duol na nyisi ni ma en chenro mantiere kod kidienje ariyo kane wachako chenro mar Ramogi Koromoga juang nyalo paro mana kaka ng'we kinda ntiere kede mambene nyaka mi ng'ato ogik mogikie to kendo wene ng'amo wene no chake kanyo gi joageyo mabe no kawo ng'weni motere kumoro okawo kede no miyo Charles Odhiambo maka wonya Koromoga juang kede ni dhine jata chenro manyien mabende akawo thuolo ni mar wene pap wenyisi wene to ya kanya to dwa timo nano to wuotho kudu nango Koromoga juang machiegni. Lidi okay idhi nade? Adhi maber. Ngeni nyaka narua kura Ramogi kapok abedo kodi kama machiegni kama. Yani winjo mana higa koro kalo dong. Ng'agi pesa michaya. Mogi biri mogwa chenro mari. Nying mar nyakwar guoko cha pesa nen kecha onge gi pesa no gone omiyo nyaka koro achaye. Lakini en mana kaka iwacho no koro chenro mar duol chakore sani kawuono koro wamielo paka mielo disco. Ing'e wach mar paka mielo disco. Isewinjo wach mar piki pongi. Nyalo paro kane bura otwere doho mano kanyo do malo mogik Supreme Court oganda ne ng'iyo malich mokalo to nitiere okil mane dendo ni Willis Otieno bang' mano na winjo komiye nying machielo dibed ni mano en mane en obiro gi paka ada penjo ni paka ne mielo disco kanyi koso bin paka no mielo disco modonje doho koro jowe tich ni onge kaso koro jodoho wacho nang'o olokere hotel Koromoga juang winjo gi iti kata kamano wadwa ng'eyo ka paka ne obiro kode koso en makono dwa miele lo paka kete wana kera Ramogi TV chendo maduol biro duono thuolo machuok koya sechegi nyinga Lydia Ukeuja loko maro ni Elizabeth Otieno wadwogo bang' thuolo machuok gi chendo maduol. Ai anto koro osego mbaka mang'eny ka ndian nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi ndeno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa mage mbaka makoro dago jaduong Willis Otieno meno okil paka mielo disco bang' daka machuok onere. Is the shore for the nywelezi.